നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് അതേപോലെ റിങ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ ദ ഐസോമോർഫിസം തിയറംസ് ഇൻ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വി ആർ ജസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ടു അവർ മൊഡ്യൂൾസിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ഐസോമോർഫിസം തിയറംസ് ഫോർ മൊഡ്യൂൾസ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തിയറം, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ theorem. First of all, the first isomorphism theorem for modules. Let M and be R modules and alpha belongs to homomorphism of R. Homomorphism of Mn is a module homomorphism, then kernel of alpha is a submodule of M, image of alpha is a submodule of N, and the third one is M by kernel of alpha is isomorphic to image of alpha. സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ, കേർണൽ ഓഫ് ആൽഫ എമ്മിൻ്റെ സബ് മൊഡ്യൂളാണ് എന്നും ഇമേജ് ഓഫ് ആൽഫ എന്നിൻ്റെ സബ് മൊഡ്യൂളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് എം ഓവർ കേർണൽ ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഇമേജ് ഓഫ് ആൽഫ. ലെറ്റ് us go through the proof anyway. Here I have defined the function phi, which is defined from m by kernel of alpha to image of alpha, and it is defined by phi of x bar is equal to alpha of x. Phi of x bar is equal to alpha of x. And now we need to define whether the given function is well defined or not. ആദ്യം നമുക്കിത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഇഫ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ, ഇഫ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ, then x minus y belongs to kernel of alpha. x bar is equal to y bar ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x minus y kernel of alphയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. If x minus y belongs to kernel of alpha, then surely alpha of x minus y equal to 0 by the definition of kernel. And alpha of x minus y is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ആൽഫ ഓഫ് x minus alpha of y equal to 0 by the property of module homomorphism. Alpha of x is equal to alpha of x minus alpha of y equal to 0 implies alpha of x is equal to alpha of y. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ബാർ എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് വൈ? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് വൈ ബാർ. Hence I can conclude the function which I have already defined, that is phi, is well defined. Next we need to check whether phi is a module homomorphism. Homomorphism ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? What was the condition to become a homomorphism? That is phi of m plus n is equal to phi of m plus n is equal to phi of m plus phi of n, and this m and n are taken from the set M, isn't it? And if you take R which is belonging to the ring R, then phi of R into M is equal to R into phi of M. This was the condition of homomorphism. So we need to check this, isn't it? So phi of x bar plus y bar is equal to phi of x plus y the whole bar, as x bar and y bar is taken from m by kernel of alpha. And what will be phi of x plus y the whole bar? Phi of x plus y the whole bar is equal to, I already defined phi of x bar is equal to alpha of x, isn't it? So I can write this as alpha of x plus y. As alpha is a module homomorphism, എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? alpha of x plus alpha of y എന്നീ സാധനത്തിന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. And what is this? Alpha of x is equal to phi of x bar plus what is alpha of y? It is phi of y bar. Similarly, you can prove the next case also, that is phi of a into x bar is equal to a into phi of x bar, where a is taken from the ring R and x bar is taken from M by kernel alpha. You can prove that also by the similar method.
as it satisfies the condition to become a module homomorphism, we can clearly say that phi is a module homomorphism. Next is we need to prove whether it is an isomorphism. In order to prove it is a isomorphism, that I need to prove that is phi is both surjective and injective. 1 ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം, on 2 ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം. So in order to prove it is surjective, that I have taken a point which is belonging to image of alpha, that is y belongs to image of alpha, and then there exists an x belongs to m such that alpha of y equal to alpha of x is equal to y. And I know that alpha of x is equal to phi of x bar. So phi of x bar is equal to y. So I can conclude phi is surjective. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? phi എന്താണെന്ന് പറയാം? സർജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഐ നീഡ് ടു പ്രൂവ് phi is injective. ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇഫ് phi of x bar is equal to 0, കേർണലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. സോ alpha of x is equal to 0 implies x belongs to kernel of alpha. X kernel of alpha ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can clearly say that x bar is equal to 0. Hence I can say that phi is injective. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ സർജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി. So I can say that phi is an isomorphism, and I can say that m by kernel of alpha is isomorphic to image of alpha എന്ന് എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. This is the first isomorphism theorems for modules. Now we will go through the second isomorphism theorem for modules. I will just go through the statement first of all. For modules, that is, let m be any R module, a b is a module of m, then a plus b by a is isomorphic to b divided by b by b intersection a എന്നാണ് പറയുന്നത്, or a intersection b എന്നാണ് പറയുന്നത്. We will just go through the theorem anyway. Sorry, we will just go through the proof. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തിയറം പ്രകാരം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, if we prove the image of alpha is equal to a plus b by a, and if you prove the kernel of phi equal to a intersection b, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തിയറം വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രൂവ്. നമുക്ക് നോക്കാം how we can do that. So let defining phi from b to a plus b by a by phi of x is equal to x bar. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്, isn't it? ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. phi എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ മൊഡ്യൂൾഡ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. വി ആർ ഡിഫൈനിങ് കേർണൽ ഓഫ് phi, that is x belongs to b such that x bar is equal to 0. And we know that x bar എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം കോസെറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ്, എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എൻ, because it was m by n. The factor group there I have already defined was m by n. The factor group m modulo n ആയിരുന്നു അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, but here we are defining a plus b over a and all. So here x belongs to b such that x bar is equal to 0, and here x belongs to b such that x bar is equal to x plus a, and it will be equal to 0. Here I got x belongs to b and x belongs to a implies x belongs to a intersection b. So I conclude that kernel of phi is equal to a intersection b. What do I have concluded? Kernel phi is equal to a intersection b. Next we are going to show that phi is surjective. How to show that phi is surjective? That is, let x belongs to b and y belongs to a. What will be x plus y the whole bar? It will be x plus y plus a by the above definition, isn't it? Then how can you write the same then? That is x plus y of
plus a, I can write it as x plus a plus y plus a by the property of a quotient module. That is y plus a equal to 0 by the property of quotient module. Then x plus a plus y plus a equal to x plus a, that is equal to x bar. So phi of x is equal to x plus y the whole bar. It implies phi is surjective. ഇതിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? phi of x is equal to x plus y the whole bar എന്ന് കിട്ടി, x plus y the whole bar is equal to x bar എന്ന് കിട്ടി. This implies this is actually the image of alpha. അല്ലേ, ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ. So what can I conclude? That hence phi is an isomorphism, and by the first isomorphism theorem I can conclude that a plus b over a is isomorphic to b over a intersection b, where a plus b over a is the image of the function alpha or phi, what I have already defined, and kernel of phi is equal to a intersection b. Next, we will define the third isomorphism theorem. I will just go through the statement. Statement ഇങ്ങനെയാണ്. Let M be an R module. P is a submodule of M. Then there is a bijection between the set Q, a submodule of M, and a P is a subset of Q of submodules of M containing P. And the set of submodules of M modulo P given by Q to Q modulo P. Moreover, one has M modulo P by Q modulo P, or M modulo P over Q modulo P is isomorphic to M modulo Q. Let us go through the proof anyway. കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള പ്രൂഫാണോ? We'll just go through comparing with first isomorphism theorem, second isomorphism theorem. Compare ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Here let define a function which is phi, which is defined from M modulo P to M modulo Q, which is defined by phi of x plus P is equal to x plus Q. അത് ആദ്യം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. How can we check whether it is well defined? Let x plus p equal to y plus p. It implies x minus y. It belongs to p. It belongs to p. P is contained in Q. It implies x minus y belongs to Q. Isn't it? P Q'il ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x minus y എന്ന് പറയുന്നത് പിയിലൊരു എലിമെൻ്റ് ആണ്. P എന്ന് പറയുന്നത് Qയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ surely I can say that x minus y belongs to Q. Then x plus q equal to y plus q. So I can say that phi is well defined. Phi is well defined. Next we will find what the kernel of our phi is. What is kernel phi? That is equal to x bar belongs to M modulo P such that x plus q equal to 0 plus q. That is x plus p belongs to M modulo P and x belongs to q, that is q modulo p. This is equal to, this set is known as q modulo p. So we need to check whether it is a module homomorphism. What is the condition to become a module homomorphism? എന്തൊക്കെയാണ് മോഡ്യൂൾ ഹോമോമോർഫിസം ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? phi of m plus n is equal to phi of m plus phi of n, and phi of r into m is equal to r into phi of m. I need to check these two conditions. So let taking phi of x plus y is equal to phi of x plus y the whole bar, and it is equal to phi of x plus y plus p, and what is it? X plus y plus q, and I can write this as x plus q plus y plus q. And what is x plus q plus y plus q? That is equal to phi of x plus p plus phi of y plus p. And what is phi of x plus p? It is phi of x bar. And what is phi of y plus p? It is phi of y bar. Hence the proof. First ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. And what about if a belongs to r and x bar belongs to m over p, that is m modulo p, what will happen? Phi of a into x bar is equal to phi of a into x the whole bar, that is equal to phi of ax plus p, that is equal to ax plus q.
What is Ax plus Q? That is A into X plus Q, and that is equal to A into phi of X bar. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can conclude phi is a module homomorphism. Phi എന്താണ്? ഒരു module homomorphism ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. And next we need to prove whether phi is surjective. അവിടേക്ക് എത്താറായി. ഫൈ സർജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കണം, ഇൻജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കണം അല്ലേ? എന്നാലേ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഹോമോമോർഫിസം. അത് ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹോമോമോർഫിക് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി വി നീഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഐസോമോർഫിക്. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് 1 1 and 1 2. So checking for surjectiveness, that is taking x plus q which is belonging to m modulo q, then there exists an x belongs to p such that phi of x plus q, x plus p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x plus q ആണ്. phi of x bar is equal to x plus q. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ് പ്ലസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ബാർ. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫൈ ഈസ് സർജക്റ്റീവ്. ഫൈ എന്താണ്? സർജക്റ്റീവ് ആണ് നോക്കാം. ലെറ്റ് us ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്. ഇനി അത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഹൗ ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻജക്റ്റീവ്? ലെറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ബാർ 0 ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. this statement. Then x plus q equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x plus q 0 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can conclude x belongs to kernel phi. That is x bar is equal to 0 and I can conclude phi is injective. As it satisfies all the condition to become an isomorphic function. Isomorphism satisfy ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് I can say that by referring the first isomorphism theorem, m modulo p over kernel phi is isomorphic to m modulo q. And what is kernel of phi here? നമ്മൾ kernel of phi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? kernel phi എന്തായിരുന്നു? kernel phi is equal to q modulo p. It is q modulo p. So I can conclude m modulo p over q modulo p is isomorphic to m modulo q. This is our third isomorphism theorem and hence the proof. തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് തുടങ്ങിയത്? വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ മൊഡ്യൂൾസ് ആസ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ്. മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എപ്പോഴും വെക്റ്റർ സ്പേസിനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന കൂട്ടരല്ല മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്ഷൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ പോകാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് പോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതിന് മാത്രമുള്ള കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർക്കുണ്ട്? നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾസിനുണ്ട്. So we have already deal with the definitions, examples, theorems, and we worked on the isomorphism theorem as well on modules. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, there are many interesting examples and theorems which follow the concept of an isomorphism, of a module എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഒത്തിരി കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And if we start working on this module, we can find linear transformation, vector spaceലുള്ള linear transformation നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂളിലെ linear transformationനെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ പോളിനോമിയൽ റിങ്ങുകളെ കുറിച്ച്, ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And this may lead to canonical forms which includes Jordan canonical forms and all. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്മിത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മീൻസ് നോർമൽ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഓവർ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമെയിൻ ആൻഡ് യൂസിങ് സം ബേസിക് ഐസോമോർഫിസം തിയറം we can prove the structure theorem for finitely generated modules over a PID, that is principal integral domain. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ സെഷൻ, it was actually this seminar or this topic was actually a small introduction on modules, and I hope this introduction has sparkled an interest in modules, and it will surely motivate the reader or you to study the topic modules in further. ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് മൊഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you everyone for this